Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, it's going to be a chit chat kind of video. So if you want to grab tea, coffee, cold drink, anything, just get it because I'm going to speak to you about toxic friendships. I think that toxic relationships are a topic that is discussed widely, but toxic friendships are not discussed at all, and it needs to be addressed, especially amongst us youngsters, because sometimes we are stuck in it and we are not able to identify it. Who are toxic friends? Toxic friends are those around whom you don't feel yourself, around whom you have to fake yourself, or you have to behave in a certain way because you fear that you're going to be judged, and you are scared that they are going to say some mean things to you, or they are going to give you negative comments, and you feel very low in confidence, you feel very small about yourself, and basically you are very conscious on how you behave, and friendships are not supposed to make you feel like that. So by hearing this explanation, if you have a few names in your mind, then you're definitely having some toxic friends in your life, and to know how to deal with it, you need to watch the entire video. ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ कि टॉक्सिक फ्रेंड्स आपके लाइफ में कभी कोई भला नहीं कर सकता. ये आपको हमेशा आपके बारे में छोटा फील करवाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुश हो या फिर आप कोई भी नॉर्मल सा टॉपिक उनके साथ शेयर कर रहे हो, उनका हमेशा फर्स्ट रिएक्शन नेगेटिव ही होगा. वो कभी भी कोई रिएक्शन पॉजिटिव दे ही नहीं सकते, बिकॉज देयर मेन इंटेंशन इज टू मेक यू फील अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड टू मेक you feel lesser than them so that they can overpower you or they can dominate you. Real friends will never make you feel low about yourself. They will never keep pointing your flaws because एक इंसान को अपने कमियां और खामियां पता होती है और किसी और इंसान को वो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत होती नहीं है. हाँ, ऑफ कोर्स टाइम टू टाइम फीडबैक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम अदर पीपल, बट इफ दैट इज अ कॉन्स्टेंट थिंग दैट अ पर्सन इज डूइंग टू यू एंड हर बार आप कुछ बोलो तो आपको दिखाया जाता है कि यू आर नॉट गुड फॉर दिस, यू आर नॉट गुड फॉर दैट, और मे बी आप कुछ बोलते हो उसका नेगेटिव कमेंट ही हमेशा आता है और धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, तो डेफिनेटली इट्स टॉक्सिक फ्रेंडशिप. एंड ट्रस्ट मी गाइज, द ओनली वे टू डील विद दिस इज टू गेट रिड ऑफ इट. Trust me, that's the only thing. I know it's hard to deal with it because you are attached emotionally and you have invested so many years of friendship or maybe so much emotion into it. You've put in your hard work. किसी भी रिलेशनशिप में उसको ग्रो करने के लिए यू नीड टू पुट इन योर हार्ड वर्क इन टू इट, एंड दैट ऑल्सो काउंट्स इन फ्रेंडशिप. सो इफ यू फील दैट you are attached to that person, the best way to do is धीरे धीरे pull yourself away from that person. Try doing self affirmations. Tell yourself that you love yourself, because if you have confidence in yourself and faith in yourself, no one else can break it down. And आप अपने आप को जितना अच्छे से जानोगे, जितना अच्छे से आप खुद को बिलीव करोगे, वो कोई और आपके लिए कर नहीं पाएगा. तो अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो धीरे धीरे उनसे कट ऑफ कीजिए, बिकॉज कट ऑफ इज द ओनली ऑप्शन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर. इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट बट इट रियली हेल्प्स. I have done it, so I can tell you about it. So now that I have told you that the only solution to this problem is cutting off, I'm going to tell you how you can. दो तरीके हैं. One is physically just cut off from that person, as in अगर वो आपके घर के आसपास रहते हैं या फिर आप एक ही हॉस्टल में रहते हो, तो कोशिश करो कि उनके साथ आपका फिजिकल कांटेक्ट या फिर उनसे मिलना कम हो जाए, which ultimately leads you to sharing less of your problems, less of your life situations with them, and them giving you less of their opinions जिसमें negativity ज़्यादा है. Second option है mentally cut off करना for problems like अगर वो आपके classmate है या फिर वो एक दोस्त है जो आपके friend circle में है और उनको आप cut off नहीं कर सकते, या फिर आपके office colleague है, उस टाइम पे आप कोशिश करो कि उनका opinion आपको mentally affect ना करे, and their opinion is basically blank for you. Like, it doesn't matter what they say because you believe in yourself. Recently I started doing YouTube a lot because I started believing in myself again, and there was a time that you will see in my channel that I did not do any videos for 7-8 months and I completely lost hope in this channel. मुझे लगा था कि YouTube मेरे बस के बात नहीं है और मुझसे नहीं होगा. I am not good for doing YouTube videos because that was the notion that I
had in my mind, and I had very low self-confidence. But I have started doing it again because now I believe in myself, and I know no matter what, I'm doing this for the greater good. And somehow, somewhere, at least 5 people or 10 people will be benefiting from this video, and that's all I want from it. So I'm not fearful of being judged, and I love the way I am right now, and I don't care about what people are going to say about me, because I know who matter to you won't judge you, and who judge you don't matter to you. So apply this formula that I've come across recently, and it comes somewhat like this. हर इंसान के लाइफ में 2 सर्कल होता है. एक होता है इनर सर्कल, एक आउटर सर्कल. सो इनर सर्कल में कौन होता है? आपके फ्रेंड्स जो बहुत ही ज्यादा क्लोज है, जिनको आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो और जिनके अराउंड आप बहुत अच्छा फील करते हो, एंड आपका फैमिली विच इज वेरी ऑब्वियस. आउटर सर्कल में ऐसे लोग होते हैं जो आप कभी कभार मिलते हो, जैसे कि आपके ऑफिस कलीग, जिसका प्रेजेंस या एब्सेंस आपके लाइफ में ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है. एड अनदर सर्कल टू योर लाइफ, दैट इज द मिडिल सर्कल. इसमें ऐसे कुछ दोस्त रखो जिनके साथ आप बहुत ही ज्यादा क्लोज थे, शायद 2 साल पहले, 3 साल पहले, या फिर आप बहुत ज्यादा बात नहीं करते हो, बट आपका एक अच्छा फ्रेंडशिप है, और उनका आपके लाइफ में होना या ना होना उतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करता है. बट हाँ, अगर वो आपको रीच आउट करे फॉर सम हेल्प, you will definitely be there, but you will not be the person to reach out to them in times of distress. जब आप किसी प्रॉब्लम में हो और you reach out to your inner circle friends, एंड वो शायद किसी और चीज में बिजी हो, दिस मिडिल सर्कल फ्रेंड्स या पीपल इन दिस मिडिल सर्कल शुड बी द लास्ट फॉर यू टू गो टू. यू शुड नॉट रीच आउट टू देम फर्स्ट. अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर लोगे, ट्रस्ट मी, यू विल हैव अ मच सिंप्लीफाइड लाइफ, and you will not expect too much from people, because जब आप कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्ट करने लगते हो दूसरों से, that's the time they disappoint you. So have a middle circle where you have friends or people whose absence does not affect your life, or whose presence does not add too much value to your life. I hope I have been able to explain this, because this is something that I applied to my own life, and I believe and I've seen the change that it has brought in my life, and I'm really happy about it. That's why it's something that I wanted to share with all of you, and I hope it helps you too. और एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें कि please don't misjudge who your toxic friends are. ऐसा ना हो जाए कि मैंने बोला कि if people point out your mistakes it means they are toxic. No, I mean that अगर आपके हर आइडिया पे या आपके हर बात पे कोई टोकता है, या फिर आपके हर बात पे कोई नेगेटिव कमेंट देता है, then it is toxic, then it is negative. But if sometimes the person is trying to give you productive feedback or positive feedback, then it's not a negative person, or it's not a toxic relationship. There is a very thin line in between both of this. Please be careful while you make changes in your life, because it does bring about a huge impact in your life overall. I hope that I have been able to help you out in some way to identify who your toxic friends are, and if you are in some toxic friendship, then please do bring out yourself from it, because it's going to help you in the long run and you'll be happy. That's my guarantee to you. If you need any other help from my end, or if you want to discuss about this, then please do follow me on Instagram. My Instagram handle is on the screen right now. Please do follow it, and also let me know how you're liking this Self-Love Sunday series, because this is something that I want to do, and I want to just sit down and talk to all of you. I hope you're liking this. I'll see you in my next video. Until then, take care and love you all. Bye.